shape your questions. All right. Yeah. All right. It's okay. Take a obanyo mu Uganda gamba all right. You want to say Yeah, but I've some Uganda. Segirinya fans page, Mr. Updates. And sorry, what's the name of the channel? F News. F News. It's the Spanish agency. It's a Spanish. So I would say Feliz. How do I say good morning in Hola? Buenos días. Bona? Buenos días. Buenos dias. Feliz. So I'm going to be talking about, I will be speaking to, sorry, I won't be speaking Spanish, but I'll be speaking English. It's fine. So just, can you repeat what you were saying before? That for you already win because of the change of attitude, the change of mentality. Yeah, just say that. Yeah, literally, my quest for this interview is I'm speaking to the gentleman here on cameras, and I'm giving out my perspective on what I expect and what I see for this pre and post election. My perspective is not all about whether I won the electoral seat, because actually I won and I wasn't announced to be the winner. However, as a nation, as a generation, I believe that we have won. How did we win? I have been in Uganda for the past very many years, and it has never been before in Uganda where you find a generation that is one beyond no tribe, beyond no political party, beyond no religion, beyond no affiliation. Everyone in Uganda, where I traveled with the president, His Excellency Honorable Robert Kyagulanyi, the 10th president of Uganda, the people were speaking with one voice. The youth were speaking with one voice. So for me, in a perspective as a professional psychologist, I believe in emancipation of the brain. So if you emancipate the brain, you're able to do everything else. So the people of Uganda are ready for change like never before. The masses, the generations, the police, the forces, the people down the villages, in the cities, in the suburbs, are all saying change has come. And they are speaking it out loud. In Uganda, it was a taboo to talk about politics. But today in my house, even my son will say, people power. He's 4-year-old. You find little kids saying people power. So that alone is a success. So coming to court is another way of, using the legal means and stuff like that. But I am saying to Uganda is ready for change. We're already changing and we're already winning. I want to send out the message to all those people that have been doing awareness. Your awareness has reached to the smallest fruit of the ground. And we never stop. And we will never stop until change has come. It's only the beginning of the change. It's only the start of the beginning. Because we've come from far. Very many people have fought for this liberation. Our great-grandfathers, our fathers, and us today. And our children are going to surpass on they're going to surpass on the struggle. So, as a winner, we are winning. My message to all those people that lost the election and your National Unity Platform members, it's not lost. You're winning. And that's what we care about. Can you say your name and what you do? Okay, my name is Samuel Javaliga. I'm a professional psychologist, and I'm a Ugandan who happens to live in London and Uganda, and I'm a pro-change advocate. I'm a human rights activist, I'm a blogger, and at the same time I'm a son of the soil. So what drives me from Europe back home is the allegiance and the obligation I have as a Ugandan to make sure that change comes to Uganda. So, yeah. And you were also a candidate for... Yeah. I am a National Unity Platform flag bearer for Butiru County, which is in Eastern Uganda, Manafa district. I won my election in my district, and my president won the election, but I was told by the RDC, who happens to be the resident district commander, or sent by the president, that I should choose between life and the election. I was put on a gunpoint, where he told me I have to lose my election by gunpoint. So that only alone gives me more courage to start and to go ahead for this struggle. That's why you see me at the Supreme Court right now. I've not petitioned already because I still have days as a member of parliament. I have 30 days to petition after the gazetting,
but I'm here for my president because my president won. For example, I'll give you an example. My president in my district won 41,000 votes, and the President Museveni won 6,000. But Electoral Commission came out with 31,000 for President Museveni and my president for 13,000, which is the most barbaric act that I've ever seen. I was involved in this process, like participantly involved in the process. So the uncouth way the Electoral Commission behaved in my district was very barbaric to an extent that I don't think, if someone says it was a free and fair election, it's the biggest joke ever, because it wasn't. Thank you very much. Okay, we can speak Luganda, please, because the English, that accent is too much, my brother. So you can come in Luganda because our viewers. Thank you. Right, so man, speak Luganda. So English is too much. So our viewers, I can't explain, but if you can speak Luganda. Sama Uganda ne signinya Mr. Update balamusizanya abatulaba ku mikutu gino. Nze ndwaliro ndi wano ku Supreme Court. Ebibuuzo bibadde bimbuziddwa abakulu bano baba naddamu ne bambuuza ebyabwe obanziremu ku bibasoose okumbuuza. Kyakoddemu ku ebyo basoose okubuuza. Basoose okumbuuza omukulu abadde ku mukutu gwa FM Spanish channel adambuuza nti okulonda kuno kulaba nti abakinze ndi wano nze ngangama nti buwanguzi. Lwaki ndi buwanguzi? Lwaki tulaba obuwanguzi? Nga National Unity Platform twafuna challenge nti tubadde n'obudde butono nnyo mu kalulu kano. Naye gye tutambudde ne president yonna, kamba example nze nali negenda kwesimba Lubagasawo era abantu abasinga bamanyi nga MP Lubagasawo. Naye nafuna card, nasaba card nensaba ekibiina kinsindika e Bugisu gye bayita e Butiru mu Manafa district. Njagala mbabuulire natuka e Bugisu, abantu b'e Bugisu ne banjagala nnyo ate nga ndi musajja Muganda nzeyiga Samojo. Abasajja beyo banjagala, avubuka ne banjagala, avubuka ne babasiba ku lwanga, avubuka ne balwana kubanze polisi yansibanga, RDC yantunyanga, nga gwengenda mu district ajja nankwata nansiba nakuba abaana. Era n'akalulu kange baakatwala n'amaanyi kuba nafuna obululu omutwe gumu 607 nga wa independent alina obululu 1500 ngwe NRM alina obululu 561. Omusajja nanumba kutali sento RDC n'angamba wakati w'obulamu n'akalulu nondeko kimu. N'angamba nti wano si Bunnamwaya, go back to Bunnamwaya. Ne bakwata NRM ne bamulangirira n'amaanyi. Kyandaga nti tuli b'amaanyi era mwenna abali on pro change muli basajja b'amaanyi kubanga twawangula. Nzo obuwanguzi mbulabawo. Obulamu si bulamu kalulu. Obuwanguzi bulamu bwongo. Kyembadde njogera ali mu luzungu nti emancipation of the brain. Musajja Bob Marley yagenda n'agamba emancipate yourself from mental slavery. Twali twawambibwa nga Uganda mentally. Niyo olwaleero, when I see people like Honorable Kyagulanyi here, I see someone who has emancipated the brains and the minds of people of Kawempe South who were lost for 30 years, thinking one mind can be the only one that can change them, thinking that one mind, only the two educated ones are supposed to be in offices. Honorable ndako kudayo mu luzungu. Naye nzira okudayo mu Luganda mbalaga nti obusobozi. Tuchwaga tukola. Obwongo bwe twawamba, obwongo bwali buwambibwa kati bwalokolebwa. Era ffe Kyagulanyi tukyawula nga president tumulaba nga generation ngenda kiza mu Luganda tumuyita generation flashlight. Mu luzungu omuntu yandise nga Messiah nti omununuzi tumulaba tetumulanga liberator because omununuzi abeera liberator. Tumulaba omuntu eyatujja mu buwambe ye Moses wa Uganda. Era Honorable Kyagulanyi tumwenyumirizaamu kimu nze nava London nendeka ebirungi byonna ne nga ngenze Uganda. Kikulaga nti ekyandeeta tezaali ssente tekaali kalulu. You are the son of oil. I'm the son of the soil. Madden make sense. I'm the son of the soil. Ndi mwana wa ttaka. Naye omwoyo gwe gwansindiikiriza okuva eri katwana akaluba akatwala n'amaanyi. Abantu abasinga bandali bavuddewo. Niye mujjukire nga tutwala petition ya habeas corpus okujja mukulembeze bamujjeko amagye ne police naliwo. Ndi ku Supreme Court sagala nnyo kamera kwanze kamera nzimanyi tuzibadde mu bbanga ate zireta mmere. Naye it is not yet over until it is what? Over.
The plan is still one. Era na dem pulira yabagamba nti tuna plan B. Tewali yo plan B. Tuli ku A. Tetulina yo B, tulina A yokka. Ekenana kutu A ataka 40%. Era bo buyinza ne munkwata ba munkwatide bwede kwa tulina yo plan nda. Plan yaffe yakuja President Museveni muki. Abantu abasinga ade bagamba boli muzungu. Era nga bagaluddemu kabagambe nti you are the son of soil. I'm the son of the soil. All right. Ona yo tuliremu kumanya kuba bateko lya sema yalo yokka. Manyanze ga Samuel Joel oba abantu abamu bamanyi nga Samuel Joel liga oba MP Lubaga South omubwati eyo brand terikyuka ne balifuuka ba MP we Lubaga South emirundi mutwale brand yakyuka era bagigule njitunda kawumbi aka ke Uganda aliagala erinnya era olebo Alozius Mukasa mugambe erinnya eryo nditunda milioni ki akawumbi kamu naye muganda wange honorable gwe kyo kyosuubira wano ekiyinza okuva mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 3 kyo kyosuubira ekiyinza okuva olwalwo ekiyinza okuba munayuganda essanyu lyonna gwe munsuubirayo nga munnamateeka oba nga amanyi ku mateeka kakati nze I've done masters in human rights law akamu tebakimanyi London awo twagenda mu covid yawo nali nina okubeera nga graduatinga mu masters zange kati little knowledge emu gye twasoma one of the modules we studied in human rights law is future politics tusoma engeri gye bakyusa obukulembeze nga tebalibye musaala I'm very sure ebintu byensomye mu kibiina nze mbiraba abakulembeze nga President Museveni abeemaliza ebbanga lingi ku bukulembeze tebakyabajjako namundu babateerawo kibayita mu luzungu precedents that do not favor them to govern their nations. Twali tukirabyeko Uganda abasomye ku history Amin bamuteerawo embeera nga takyasobola kugoverninga ggwanga Gaddafi bamuteekako embago Mugabe bamuteekako embago mujjukira bulungi ne Museveni wano kijja era nze bagamba abatunulira essaawa yonna muyinza okwekanga Kenya egaddewo ensalo ne Tanzania because they are partners with the great nations of human rights and or part of the NATO which is United States, the Great Britain and other countries as NC. Ziso Kenya nezigamba Kenya oboya akyayagala okukolagana naffe Museveni asusse mugalewo ensalo ate nga kisoboka baso okusalako obuyambi nga olabwe basazeko obuyambi essaawa zino kuba Uganda tubeererawo ku buyambi bw'abazungu yagala toyagala sente 70% of our budget is funded by foreign aid nti sente zetubeererako ebitunu 7 ku 10 bituweebwa abasajja babi ba buyambi through grants ne loans batuwola olusi ne batugabira bugabizi kati bwe tuba tetulina grants ne loan ezo tugenda kwesanga nga tetusobola kubeerawo ng'eggwanga kuba n'omusolo gwe tufuna mu ggwanga mutono lwaki bakifuna omusolo mutono gavumenti ekwata ffe abantu nganze ne Sama ne Segerinya abalina obusente obutono tebejjako omusolo nekwata ati bali abanene bayingiza amakonteyina nga tebagajjako so nowesanga nga eno waliyo biliyoni 6 eza dola eno waliyo biliyoni 10 ze bajjako omusolo tolina ngeri gy'oyinza kukwata biliyoni 10 zojjako omusolo zibalansinga economy y'eggwanga lyonna so eggwanga ne lyesanga nga tubeera mu deficit all the time kyova osanga omukulembeze nga akuba sente ye n'azeekubira n'ajja ng'azigaba bisawo naye nga tene Bank of Uganda tezikola tezimanyi mumbuuzeko ekibuuzo ekisembayo nga kikwata ku pulezidenti wange buno obubaka bugenda bwa pulezidenti ekibuuzo ekisembayo era kyetuyinza okugamba muweereza obubaka buyinza omuwa nga buva ku lo nga gwe ng'obujja ku lo ngenda bujja ku mutima ngenda sooka mbwogere mu luzungu oluzungu teri balungi yogera olwa wano pulezidenti waffe yasoma ngamba yogera oluzungu olwa wano nsonye mu nsonyiwe Your Excellency, the 10th President of Uganda, Senator Robert Kyagulanyi, I am Samuel Joel Yiga, your loyal servant, your loyal child, because you're my big brother. I would love to send you a message of allegiance that I'm so proud of you. We are so proud of you, and we've never been so proud of ourselves like the way we are proud today. You've given us a reason to carry on. You've given us a reason to rise up every single day out of our beds, out of our sorrows, out of our misery, out of our, our mental disabilities. And we wake up every day because you're a source of, redemption. We look up to you not only as a president, but as a bigger brother. We see you as a messenger of the good news, of the better Uganda, of the new generation, of the new change that we have never had in the past 30 years of myself as a child when I was growing up in Uganda. All I can say to you that you've made us so proud.
We have no reason to ever doubt you whatsoever, never to give ourselves or to give up on ourselves just because of you, one person. And I would love to commend you that our children and our godchildren will read your books. We shall read and write books about you. As I'm talking today, I'm writing a book called The 100 Days of Lockdown. And this book is about the change that was brought by your starting. Okay, tukoma mu Uganda katono nnyo soka tudukemu ate tulaba abantu abalala. Owekitiibwa no baka ogenda eri omukulembeze wange ow'ekkumi owekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ow'ekkumi. Sebo wampanze mu Uganda mutabani wo Samuel Joliga gwe wasindika se mu Bugisu. Nenkukiikirira bulungi wadde abasajja bamugemera wala bateekako emmundu ne batugaana obuwanguzi bwaffe naye emitima egyaffe gyakaluba tetulina bitengo. Tuyimirira naawe mu solidarity nga tukugamba nti tuli basanyufu nnyo era tukwenyumiririzaamu nnyo ng'omukulembeze waffe ow'ekkumi. Otuwadde ensonga ey'okubeerawo, otuwadde ensonga ey'okuzuukuka buli lunaku kuba oluusi tuggwamu amaanyi ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga, ku bintu ebitutuusibwako nga basekinoomu oba nga ekibiina. Naye buli lunaku tukeera ne tugamba nti tuyina omwana ow'ettaka. I will call you the greatest son of the soil. Nti omwana asinga ow'ettaka lino. Tunaakujjukiranga abaana baffe bali kusomako mu bitabo. Era mpandiisa akatabo akayitibwa nti The Great Days of Lockdown, nti 100 Days of Lockdown, nti ennaku 10 ez'amaggalo. Ez'omuggalo. Akatabo ako kali kugwe mukama wange omulungi era ndikawandiika mu dedication to you eri abaana bange n'abaliddawo emyaka 6 olwaleero nti balisoma ku musajja eyali Kyagulanyi, omusajja eyanyeenya, omusajja eyasiguukulula, omusajja eyayimusa emitima gy'abaana nga Moses bwe yayimusa emitima gy'abaana Abayisirayiri. Tukwenyumirizaamu nnyo for God and my country. Nkwagaliza obuwanguzi n'okulayira nga 21 May nga President wa Uganda ow'ekkumi. I'm so proud of you. Thank you. Tweyanzege mukulu wange atenga honorable wa from Sadio yo mwagala nnyo. Naye ayina engeri gyanjogereddemu Olungereza. So omusajja ono ayina engeri ayina akantu kanjogeredde bakata the son of soil. Nengamba omusajja accent ngiringa eyapiira. Nyabo sama Uganda. So wendi natuseoda okubanga ngenda kubanga ngutuusa kwa president agenda kuba atuuka mu dakiika ezitali za wala nnyo. NUP ne Kyagulanyi Ssentamu Robert be baawangula akalulu k'obwa president mu mwaka 2021 ke twalonda mu January w'omwaka 2021. Wakati w'okusoomoozebwa kwonna obujulizi n'enkola ewakanya ebiba bikoleddwa nga biri wabweru w'amateeka, NUP ng'ekibiina ekikiriza mu nfuga ey'amateeka era ekyeyama okulwanirira enfuga ey'amateeka giyite rule of law. Egimu ku miwaatwa gye yasazeewo okutwala kwe kujja mu mbuga z'amateeka. Tuli wano ku Supreme Court eya Uganda nga twagala okukozesa n'okugezesa enkola y'ekitongole ekiramuzi okulaba oba bannayuganda baasigazaayo eddoozi y'ekitongole kyonna ekisobola okwetengerera. Twagala okugezesa n'okukyesiga naye nga ne bannayuganda tutambula wamu nabo. We twogerera bwe tujjidde olwaleero nga social media bagibulokinze, mainstream media tebazikkiriza kwoleka bituufu naddala ebiva mu NUP. Kaakati n'ezimu ku medias ng'oba oliawo zikozesebwa ate okwoleka ebikyamu n'ebitali bituufu. Enkola ennambulukufu esookerwako NUP okwoleka akalulu nga bwe kaatambula mu butuufu bwako n'ebyalondebwa nga bwe byali mu butuufu bwabyo yenkola ey'okukozesa ekkooti. Tuze mu kkooti nga tetusuubira nti kkooti yokka yegenda okusalawo. Nammwe bannayuganda mugenda kuba mugoberera. Tetulina wakubalagira bituufu byaliwo mu kalulu kano okujjako okukozesa ate ekkooti yennyini tusobole okubalaga obujulizi nammwe, kubanga buno obujulizi buva bannansi be baalonda akalulu, be baalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert. N'obukuusa obadde bukolebwa kubanga ffe tukyagamba nti ebyayogerwa mwami by'Abakama ng'abiyise results byali bifu, si bye byava mu kulonda mu bifo ebirondebwamu mu ggwanga lya Uganda, wabula baajingajinga
emiwendo gyazi bayita results abamu ne baziranga nga tebannabana zikola ki nga tebannabana byabakamata ne bakuzisoma n'asooka alanga ye gwe yayita omuwanguzi ate oluvannyuma n'agamba azzeeyo kompayiri nga kulaba ani yawangula ate tale n'azireeta luvannyuma eyo katemba tosobola muteeka mu nfuga y'abantu n'enfuga ey'amateeka so tuzze mu kooti okusala okulwanira ey'amateeka era tulowooza nti kooti nga yeetengeredde ejja kukkiriza nti ejja kukkiriza embeera ye pulezidenti wa Uganda eyalondebwa emulangirire butereevu ekyokubiri okusomozebwa kwonna okuyitibwa mu kawuka kwagala okwoleka eri ensi ery'eggwanga Uganda n'eri bannayuganda ate obujulizi bwetulese mu kooti bannayuganda bwebabufuna era bwe bali ku voting station era bwe baalonda tutwagala Uganda nga ya bannayuganda nga n'omukulembeze alangirizibwa bannayuganda bwaba mulonde ekirese mu kooti wano lwaleero tukkiriza mu nkola y'amateeka twagala okulangirira oli ku 88.8 CBS FM wa social media page nga tugezaako okulaga kiki ekiri ku court wano Supreme Court e Kololo nga omulamuzi wetwogerera ayingiddewo agidde mu bugombe omusango ogw'obwa pulezidenti ensonga ezava mu kulonda. Of course nze nga lawyer nsobola okukakasa bannayuganda nti essence ya kooti kubeera ttambiro lya bwenkanya tukiyita temple of justice era ffe tusinga kutunuulira bwenkanya na bwesimbo so that's the essence eya kooti nti erina kuba ttambiro oba obuddukiro abantu gye balina okujja obwenkanya n'akabonero ka kooti ka minzaani ey'enkanyankanya so ffe kye tulowooza nti kooti nga yeetengeredde ejja kusalawo mu bwenkanya era ejja kulangira Kyagulanyi nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa. Toyanza nnyo toyanzege oyo abadde mulamuzi saabalamuzi ayingiddewo ayiseeyiseemuko wano ku tenti tetumanyi kikyagenda kumaliriza naye nga waali before you touch them, the documents of what the purpose. The purpose is sanitize them before touching them. Which document then? You don't begin from here then. Begin from here. Yes. But these friends of ours, ladies and gentlemen, when the petitioners bring the documents, I do not expect you to crowd here. Are we clear? Yes. All your cameras have got zoom, so you've got to be at a distance, and this place has got to be left for my principal staff here and the people who are bringing the documents, so that we go through the process in a neat and proper way. Is that right? Moses. Antudde wano. Otunuleno.
omuntu yandiyagadde oli ku CBS FM omuntu yandiyagadde okumanya kiki ekigenda maaso wano mu kooti muyiseewo mutya wali batugambye temujja kukkirizibwa kubeera bangi ku kooti ekisookera ddala tuzze ku kooti wano okufayiringa omusango gwaffe nga tuwakanya results ezaalangibwa akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama n'ettiimu ye ku bwa pulezidenti w'eggwanga nga tulowooza nti yalangirira bibye si bye bannayuganda bye baasalawo so nzize wano ng'omu ku ba stakeholder mu kintu kino ekisooka omulonzi omukulembeze ate era omuntu atambulirwako ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga wali ku mulyango mbadde nina okuyitawo kubanga nze omu ku ba deponet mu musango guno deponet kyekiriwa be bantu tugamba abawaabye kumpi abantu omuntu yennyini ekinyusi ky'omusango kubanga nze eri gyenva ewange obujulizi bungi nnyo obuvuddeyo Kamuli municipality n'ebusoga okutwaliza wamu twakulengeddeko ng'opostinga ng'ogamba tugenda we tuva wano tudde wano wabadde ovaawo era oddawa era olwaleero tumala okufayiringa wano tugenda kugenda Jinja okubeererawo muganda waffe Kasolo Alton meya wa Jinja bamulangirira naye ababbi baagala ate kuddamu kubala kalulu ekintu kye tulowooza nti olwaleero bagenda tulinayo kooti ya chief magistrate w'Ejjinja nga baagala nga tugenda kuwulira omusango ng'okuddamu okubala akalulu ako oba yakawangula mu butuufu oba mu bukyamu okusinziira ku yawaabye yali wakusatu mwami muvuka yalina wa UPC oyo nayingira NRM erinnya lye njalijjukira so yawaaba nga yali wakusatu bamusinga obulwa 4,000 naye akakodya akalimu ekyo nti bagenda okujja okusaba rekawunti mu kooti bamaze okwekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne batempalinga boxes ne bayiwawo obululu oba ne bakolamu ebintu ebyenjawulo honorable mumpeeko oyo so mu mbeera ezifaanagana bwetyo nebanga baagala bamaze okukola ebyekiyaaye mu boxes kati baagala kujja bategule meya waffe tugenda kukkiriza era bannamateeka baffe bali bulindaala batuganawo wali weesimbyewo kyali kiti ekikyo neesimbawo Kamuli municipality era nze mubaka omutuufu wa Kamuli municipality atagenda kufuna musaala kyekyenjawulo okikola otya atagenda kufuna musaala kubanga abantu banonda naye ababbi ne banziba n'obululu nga 7 banziba n'obululu nga 7 naye nengezako okulwana nga omanyi nali mu remote area kyalo tewali nnyo kyamaanyi supporting ntono okitegeera nendabika nga saavaayo naye nga mu bantu nze mubaka w'abantu omutuufu owerubaga honorable owerubaga janguko wano katono janguko goddako sebujangu otunule mu kamera n'abantu banga so byebyo era ffe tukyali wano tulinze bannamateeka abaffe baleete empapula atufayiringe tulowooza nti omusango tugenda guwuta buva kubanga ebituli ebyava mu kalulu kano tebibanga nawo President Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okuba mu kifo kino anti ye muwaabi omukulu yes ateekwa okujja okuteekayo omusango gw'Abannayuganda. Okay. Yes, sir. Okay. Mukulu Mukasa sooka oyo omuveeko jangu tukole ebigenda mu maaso ssebo abantu bandyagadde okumanya ekikukeezezza wano n'amasuuti sina masuuti naye tuzze wano eno okulaba nga tuteekayo okwemulugunya kwaffe ebyo byava mu kulonda n'obujulizi obungi ennyo obukugamba obuwulukuka obuwulukusinga amazzi nga mukoka ebyayoleka nti amagye genyigira mu kubeera nga ate jukira batugamba nti okulonda kubeera kwa kyama niwe olaba nga polling stations ezimu ng'owamagye abeera wali ku ballot box ng'alaba byotiikinga ne ku bbaafu wali eri so ebikola bitulaba nti byali bikyamu mu bitundu ebimu era gye basinga okwoleka ni President Museveni gye yasinga okuwangula obutambi bungi obuvaayo nga bali balondera mu nsiko nga batiikinga obupapula nga babuteeka musosi na kuyisa wano mu katuli naye nga babikkula ekisaanikiro ekyakabokisi akalondebwa ne bapakiramu kyetuwakanyiza ddala nti ebisi enkola gye tuyinza okugamba nti ya demokrasiya so jjukira nti okulonda kuno eno omuntu aba alina okuteekawo level the ground
buli muntu yenna okulaba nti ddala eddoboozi ly'abantu likiikirirwa naye wano si wekyali okutya kwaliko nje kyokka ng'omuntu atya yasinza okumalako ebbanga ddene mu bafuzi waneno mu East Africa kuba emyaka 35 kati ekisanja kino singa abanga ng'akozesezza obukujjukujju oba aba aweza emyaka 4 tetukiwakanyiza ddala jjukira nti ffe twesimbawo naye ng'ate mulamu omukulu tegwali gwa bifo byaffe kibula nti abamu ku ffe tusazeewo n'obutalayira paka nga Kyagulanyi akoze eki ng'alayidde ensonga enkulu ya ggwanga kyennyanja kivunda kitandikira ku mutwe jjukira omusota okufa amangu olina kukuba mutwe kati ffe twakubanga kampeyini zaffe nga tukuba mutwe kati weguba nga ate omusota ku ssaawa eno guli mu kuwagiriza tetujja kuzikiza yadde n'akatono gye buvuddeko twalabako omu ku balooya eyali aleese obujulizi wano yaleeta pick-up namba naye mwe tetunalabawo kimuleese kiraga nti obujulizi we buli obumala mugenda kukola mutya mubeere ekiseera kino tukyalinda ttiimu ey'abalooyazi okuva ku ludda lwa NUP bajja essaawa yonna batuukako ku wano eno naye ng'obujulizi n'obutambi bwonna tubulina jjukira nti twabookesezaamuko ne tubagabana okimanyi nti ebitongole bikuumaddembe ebiseera ebisinga bijjenga birumba secretariats n'ebifo oba ebifo ebikulu ebibibiina nga babbawo obukakafu bwonna naye kyatukola obulungi nti omulembe guno gwe tuli mu gwa .com abantu bakutereka ku masimu ne bwojja n'olumba bakamwokya yenna busigala obukakafu kukola ki webuli so kyetuza okubeera nga twagala okulaba nti esiga eddamuzi ligezesebwa liteekebwa ku minzaani okulaba obanga terikozesebwa omukono ogw'amaanyi ogwa gavumenti amanya n'ebitiibwa amanya Mukasa Aloysius eyakalondebwa ng'omubaka wa paalamenti naye nga sinnalayira endayira mu mwezi gwa kutaano okubeera nga nkiikirira eddoboozi ly'Abannalubaga South aba baagala okulaba nti pulezidenti abeera w'abantu so si oyo mukwata mundu yongera okwebaza kuba ku ssaawa eno si yakwebaza naye wabula essaawa eno kale nyongera okujagulizaako abo abaawangula ejjukira nti obuwanguzi bwe natuukako si bwange bwa balonzi naye kati nze essaawa yange ey'okujaguza tennatuuka wabula njaguza nga pulezidenti wange oyo gwenze nkampeyiningiranga gwenzikiriza nti bannayuganda baalonda n'omutima gumu awatali kubuusabuusa ng'amaze okulayira tweyanziza gwali ku CBS FM 88.8 ey'obujjajja nga tugezaako okubeera wano ku Facebook page nga tukuweereza mu ngeri ey'enjawulo kubanga tetwagala muntu yenna kusigala mabega mu nsonga nga zino ezikwata ku ggwanga wano ku kooti we tuli abantu ba bulijjo tebazze mu bungi ndowooza tebakkiriziddwa era nga n'emmotoka ez'obuyonjo tezikkirizibwa kukyama mu kifo kino zipaakinga wabweru oba okweyongerayo eno ye Supreme Court oba kooti ensukkulumu mu lulimi Oluganda kooti ensukkulumu wembasa erabidde yeeno esangibwa Kololo opposite oba okulinaana ekisaawe ekyekkololo eya strip ogwo ayinza okuba nga takimanyi jjukira wali we bagabira endagamuntu singa ebanga yakugwako n'ebiringa ebyo gyoseekeddwa okuwaaba ku NIRA wali ofiisi za NIRA era ekyengulu ate we wali kooti eno ensukkulumu awali omusango guno ogugenda okutandika okuyinda olunaku olwaleero nga gwa bya bukulembeze oba gwa kulonda kw'aba pulezidenti n'emitendera emirala ebitali bya bulijjo ebyalabikira mu kalulu kano birina okufunirwa eddagala so yensonga eyo tukwebaza okuba nti obadde ogoberera All right, friends, I hope you get me very well. Thanks for joining in. Thanks for following what's going on right now. Before I take you through, but of course you know what's going on. This has been live from the Supreme Court, but I want to let you know about what is happening on the other side, because remember our comrades who were arrested, that is Numbianli, Eddie Mutwe, the official photographers, Lukman, and very many others, those 49 that were framed for having a gun. Can you imagine? 49 people who actually don't live together, who actually, most of them do not know each other. They were arrested on the 30th of December 2020, and then they were brought to court 4 days later. And then the judge was like, they were found on the 3rd with a gun. And then I was like, you guys, come on. These guys, you arrested them on the 30th, and then you are claiming that they found them with a gun on the 3rd. So it's just a fabricated case to waste our time, and of course to step on the rights of our comrades. So today they are appearing before court, that is in Makindye, but this is the current situation. Just look at this. This is the situation that side. That is the situation that side. That is the situation
in Makindye. Of course, our brothers, our comrades are already there. The legal team that is going to represent us, as in our brother Katongole Julius, remember, is out of prison, together with the our comrade, that is Freddy Nyanzi, the brother to Bobiwine, and the team is already. The team is already on the ground. The team is already on the ground, and of course, I don't know how I'm going to do it, but I think I'll be interjecting in with the updates from Makindye and then the updates from the Supreme Court. The president of the National Unity Platform, our president-elect, Kyagulanyi Sentamu Robert, aka Bobiwine, is soon going to appear as well at the court. Sorry. And of course, we are going to get to know each and every detail of what is going to take place. All you need to do is to keep yourself here. Just subscribe to this platform, and as well as turn on that notification button. Don't forget. Tell them that yes, JB is live, and is live broadcasting to you what is happening from the court. Yeah, that is the situation. It is not good news, of course, because on the other side of our comrades who were arrested, remember, as we speak now, okay, they are here. Let me show you. I don't know how I'm going to. Okay, let me at least show you this photo. I'm getting these instant updates here. So this is Eddie Mutwe. Oh my goodness, isn't this Nubian Lee? Oh my goodness, because sorry, man. Anyway, I'm going to be refreshing all my links to make sure that I get you each and every update of what is taking place that side, as well as on this other side. This is the car that has brought them. Yeah, that is the car that has brought them. But the situation all outside the court, no, it is heavily guarded. Look at what is outside the court. So that's the car that has brought them, and here they are. That is all those other friends of ours. And let me see on the other side. Okay, at the court session has not yet started. This side of the Supreme Court, it has not yet started. Of course, omulamuzi yatuuse but court naba kutandika. And let me see this other side. Okay, I think everything is still okay on either sides. Let me give you Mr. Update to keep taking you here and there. Kasipasio kajja kusobola okubeera nga kantambuza kuba akawempe terina binnya soke njagala mbeeremu mpolampola ziyeze emmotoka ngende ku bakyala batunda gonja mbateekemu obuyambi, ngende ku bakyala batunda kasooli mbateekemu obuyambi, ngende ku bibiina by'abavubuka ngeteekemu obuyambi, ngende ku baana bano naddala bali mu masomero beetaaga mamakitisi okwate mamakitisi nabo nzibagulire. Naddala abakyala baffe bagenda okuzaala beetaaga mamakitisi nzigule, abaana baffe abalimbya beetaaga sanitary pads nzigule. Ekirala sente endala naddala ezo baagala otuweeza emmotoka nzikwate nyambe bamulekwa baabo baganda baffe abafiiridde mu sitwago. Tulira abaana bangi abafiira mu sitwago omuli Yasini Kawuma, Dani Kyeyune, Alita Nabukenya baaleka bamulekwa abo twagala okulaba nga nabo twongera okulaba nga tubempawalinga tubateerewo projects ezisobola okubeera nga zibakulaakulanya nga tetubawa kyennyanja naye nga tubawa eddobo okubeera nga beevubira. Nolwekyo ze zimu ku nteekateeka zendiko nga nze omubaka wa Kawempe North Constituency ti ez'emmotoka sijja jjigula wabula ngenda zizza mu bantu. Ekirungi bannamawulire muzze mungoberera ebbanga bwe ntyo njagala okubeera nga ntambuza ensonga eno mu ngeri emu oba mu ngeri endala.
Okay. Omulungi ali ku Sama Uganda page. Mbaniriza nnyo nembebaza okuba nti muli nange. Simanyi oba mumpulira bulungi. Sama Uganda ntuseewo okuba nga ngenda banga mbaweereza ensonga nga bwegenda okuba nga etambula ku side ya presidential candidate balooya baffe bamaze okuba nga batuukawo. Kansubire nti mumpulira bulungi musoke mungambe nti mumpulira nsooke mbuuzeeko ku bantu wano kitono nnyo. Yes, that is Sama Uganda. You well know our comrade who was arrested that side of Bugishu sub-region. Sama Uganda, yeah, is the one speaking to you in Uganda that side, and yeah, let me give you this guy. Oyinza okuteeka ku side. Oyina jeno bijirwa. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page. Oyo bamuyita Honorable Muwada Enkonyingi. Tutuuse ku court olunaku olwaleero naife nga bannamawulire kuba Sama Uganda ndi munnamawulire. Twagala tumanye Honorable nsonga ki ebalese wano olwaleero? Ekisooka njoza z'Abannayuganda okuyita mu electoral period gye twakavaamu naddala mu abawagizi baffe aba National Unity Platform na mwenna abawagizi ba pulezidenti waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert. NUP ng'ekibiina kibadde kyogera mu bigambo era n'ebikolwa byakyo bwe kito bwe kitambula. Kibiina ekikkiririza mu nfuga ey'amateeka era kibiina ekiyimiriddewo okulwanirira enfuga ey'amateeka oba rule of law. Kyavaayo wakati w'okutunulira ebyafaayo bya Uganda gyevudde ne challenges bannayuganda ze bayiseemu naddala mu electoral periods ez'enjawulo ne kikkiriza okwetaba mu kalulu ak'eggwanga lya Uganda kubanga mu nkola eya demokrasiya wansi wa ssemateeka waffe omuwaatwa gwonna bannansi bokka bannansi mwe bayita okwetaba n'okusalirawo ku nteekateeka y'eggwanga lyabwe naddala ku bukulembeze ye electoral period and electoral process oba okulonda okutegekebwa wansi wa ssemateeka waffe owa 1995. NUP ng'ekibiina ne pulezidenti waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert bakwetabamu n'ekigendererwa ekisooka okwegatta ku bannayuganda okulwana okweddiza obuyinza bwaffe. Tubadde ne message yaffe ng'erikkirya era pulezidenti waffe gy'abadde ayogera buli campaign program nti tuleme kubeera violent naye tubeere assertive kwe bayita okulemerako n'obutava ku mulamwa. So oluvannyuma lw'okwetaba mu kalulu koba president n'obululu bw'eggwanga obulala NUP ng'ekibiina bannansi bakyesiga naddala presidential candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert era tulina obukakafu bwe tugenda okwoleka eri kooti nti NUP ne Kyagulanyi Ssentamu Robert be baawangula akalulu koba president mu mwaka 2021 ke twalonda mu January w'omwaka 2021. Wakati w'okusoomoozebwa kwonna obujulizi n'enkola ewakanya ebiba bikoleddwa nga biri wabweru w'amateeka NUP ng'ekibiina ekikkiririza mu nfuga ey'amateeka era ekyeyama okulwanirira enfuga ey'amateeka giyite rule of law. Egimu ku miwaatwa yasazeewo okutwala kwe kujja mu mbuga z'amateeka. Tuli wano ku Supreme Court eya Uganda nga twagala okukozesa n'okugezesa enkola y'ekitongole ekiramuzi okulaba oba bannayuganda basigazaayo eddoozi y'ekitongole kyonna ekisobola okwetengerera. Twagala okugezesa n'okukyesiga naye nga ne bannayuganda tutambula wamu nabo. We twogerera bwe tujjidde olwaleero nga social media bagibulokinze, mainstream media tebazikkiriza kwoleka bituufu naddala ebiva mu NUP. Kaakati n'ezimu ku medias ng'oba olyawo zikozesebwa ate okwoleka ebikyamu n'ebitali bituufu. Enkola ennambulukufu esookerwako NUP okwoleka akalulu nga bwe kaatambula mu butuufu bwako n'ebyalondebwa nga bwe byali mu butuufu bwabyo
yenkola ey'okukozesa ekkooti. Tuzze mu kkooti nga tetusuubira nti kkooti yokka yegenda okusalawo, nammwe bannayuganda mugenda kuba mugoberera. Tetulina wakubalagira bituufu byaliwo mu kalulu kano okujjako okukozesa ate ekkooti yennyini tusobole okubalaga obujulizi nammwe, kubanga buno obujulizi buva bannansi be baalonda akalulu, be baalonda Kyagulanyi Ssentamu Robert, n'obukuusa obadde bukolebwa, kubanga ffe tukyagamba nti ebyayogerwa mwami bya Bakama ng'abiyise results byali bifu, si bye byava mu kulonda mu bifo ebirondebwamu mu ggwanga lya Uganda, wabula bajingajinga emiwendo gyazi bayita results. Abamu ne baziranga nga tebannaba zikola ki, nga Bakama tannaba kuzisoma, n'asooka alanga ye gwe yayita omuwanguzi, ate oluvannyuma n'agamba azzeeyo compiling nga kulaba ani yawangula, ate tale n'azireeta luvannyuma. Eyo katemba tosobola muteeka mu nfuga y'abantu n'enfuga ey'amateeka. Tetuzze mu kkooti okusala okulwanirira obwenkanya n'okulwanirira enfuga ey'amateeka, era tulowooza nti kkooti nga yeetengeredde ejja kukkiriza era erangirire nti Kyagulanyi Ssentamu Robert ye pulezidenti wa Uganda eyalondebwa emulangirire butereevu. Ekyokubiri, okusomozebwa kwonna okuyitibwawo mu kalulu kano twagala okukoleka eri ensi, eri eggwanga Uganda n'eri bannayuganda. Ate obujulizi bwe tulese mu kkooti bannayuganda bennyini be baabufuna era be baali ku polling station era be baalonda. Kifo twagala Uganda nga ya bannayuganda nga n'omukulembeze alangiriddwa bannayuganda be baba bamulonze. Kyekitulese mu kkooti wano olwaleero tukkiriza mu nkola n'enfuga ey'amateeka, naye ate twagala okulambika obujulizi n'okunyweza enfuga ya demokrasiya n'okunyweza ensalawo y'abantu. Tukakasa nti ensi yonna egenda kuwuniikirira ku bujulizi bwe tuleese nga NUP, obujulizi bwe tuleese nga People Power, obujulizi bwe tuleese ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Twagala Uganda eddoboozi ly'abantu okwongera oddwanirira paka ku ssaawa esembayo. Era ku nkomerero ya byonna ensalawo tetusuubira ya kkooti yokka, wabula mwe bannayuganda mugenda kuba mugoberera. Ate ategeera kyagenda mu maaso ogenda kitegeera mu kkooti muno era mugenda kusalawo mwenna. Honorable, gwe nga munnamateeka omusango guno osuubira gugenda kuggwerawo, oba ki ky'osuubira gwe nga munnamateeka ekigenda okubeerawo olwaleero? Bannayuganda baanasobola okufuna obwenkanya nga kibasuubira? Of course nze nga lawyer nsobola okukakasa bannayuganda nti essence ya kkooti kubeera ttambiro lya bwenkanya, tukiyita temple of justice. Era ffe tusinga kutunuulira bwenkanya na bwesimbo. So that's the essence eya kkooti, nti erina kuba ttambiro oba obuddukiro abantu gye balina okujja obwenkanya. N'akabonero ka kkooti ka minzaani eyenkanyankanya. So ffe kyetulowooza nti kkooti nga yeetengeredde ejja kusalawo mu bwenkanya era ejja kulangira Kyagulanyi nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa. Toyanza nnyo, toyanzege. Oyo abadde Honorable Muwada Nkunyingi nga agezako okuba nga ayogerako eri bannamawulire oba okuba nga ayogerako eri Sama Uganda. So obudde buno omulamuzi asooka ye amaze okuba nga atuuka okuba nti But you're not social distance. So until breaching the rules. No, but you have to begin to give. Before you can't the documents have you don't begin from here. Yes. But these friends of ours, ladies and gentlemen, when the petitioners bring the document, I do not expect you to crowd here. Are we clear? Yes. All your cameras have got zoom, so you've got to be at a distance, and this place has got to be left for my principal staff here and the people who are bringing the documents, so that they go through the process in a neat and proper way. Is that right? Thank you. Thank you, my lord. Okay, oli nange Sama Uganda
okuba nga okusaako ensonga nga bwe zigenda ate okuba nga zitambula olunaku olwaleero so bwe kityo bwe kiri embeera bwetyo bweri oyo y'omu ku balamuzi abagenda okubeera mu musango guno olunaku olwaleero so Sama Uganda enkomeewo mu luzungu nyinza okubagamba nti Sama Uganda is back in action. Nyabo Uganda esalawo leero ani nyabo ndi ku kooti bwe kityo bwe kiri embeera bweri oba embeera bwetyo bweri mu kutambula yenze Sama wanji taata okay naye honorable ina ku sente nyabo Sama Uganda ndi ku kooti natuuseewo dda bakkirizawo bamunabamu era bwe bambuuziza gwani ne baganyiza Sama Uganda singa NBS following ne bagamba okay enter Sama enter there nsooke nkuwayalingeko wano. Okay, yes, that is the situation at the Supreme Court. And then just like I told you, this is the situation at this other side of Machindie. And very soon I'm going to let you know what is happening on both sides. That is on this other side of the Supreme Court and then on this other side of Makinde. Remember, our brothers, the 49 who were framed, of course their reason is just one, or their case supporting Kyagulanyi Ssentamu Robert. That is their only case. So all right, let me see. That is that. I'm going to go off for now, but I'm going to come back when the court session starts. Yes, I'm going to go off now and then I'm going to come back when the court session starts. I'm still getting something here. All you need to do, don't forget to hit that subscribe button and as well as turn on that notification button. Yeah, turn on that notification button such that you don't miss out anything. I've also uploaded some of these videos that can help you if you missed anything. Yeah, if you missed anything, I've put for you some videos, those that gave their submissions in the morning when they had just arrived at the court. Sorry. So these are some of the videos. That is one of them. So guys, let me hope you are doing fine. It has been a very long time ever since I came back here to be live this long, although I've been making for you some short audios and the podcasts from other websites like CNN, Al Jazeera, New York Times, and very many other sites, Associated Press and all that kind of thing. So basically, just like I always say, it's just getting started. It's not yet over until it's over. We have overwhelming evidence. Man, these guys rigged elections. All I can say to you, just like the president said, they used NBS to have their own terrorist center, like the president said yesterday. Let me see. Let me read for you that statement from Kyagulanyi Ssentamu Robert. But before I read it, don't forget that Pandagali is back in full force. That's the statement from Kyagulanyi Ssentamu Robert. Political activists and ordinary citizens have now come to dread these vehicles commonly known as drones. Countless Ugandans have been abducted and taken to unknown places. Those who are lucky to return speak of horrifying stories of torture. This comrade called Mukasa Frank is the latest victim. He was kidnapped 2 days ago and no one knows where he is. Even our office is still under siege by the police and the military. Our secretariat has continued to reach out and support families of comrades who have
been kidnapped and those who are in detention. We are also considering international legal action against the regime for these heinous crimes. And we are now compiling the full list of missing persons. Please send names and details of all missing persons who we may not know about via WhatsApp number, that is positive 256 701 45 8299. The number is positive 256 701 45 8299. Actually, let me type it there in the comment section. So basically, actually, I think let me give you that screenshot and then you see it very well. Let me see here. What is it? Come on. Perfect. Here it is. Before I give you something else, for those who follow us on Instagram, on Twitter, Instagram, on Facebook, I've already shared for you this photo of Mukasa Kenneth. Here he is, the latest victim. Yeah, that has been the statement from Kyagulanyi Sentamu Robert, and the number I've highlighted, that's the number where you should send the names of our comrades who may not know that they are missing. You understand? So basically that is it. Make sure that you take time and send. Actually, you can also send video evidences of voter fraud, anything you have, declaration forms on that same number. It is positive 256 701 458 299. That is the number Kyagulanyi Sentamu Robert has provided, where you can send the names of the missing persons, send anything related to voter fraud, send anything, any evidence or anything that you would love to share there. Please kindly do. That's the number. So that is that. Then still on the same issue, let me see. Yes, the president yesterday came out and said, at the height of the most fraudulent, let me actually give you this as well, and we go through it together. All right, how do they put it? And then, all right, like this. Come on. All right, here we are. Oh, something Madam Kunyenzi is saying. Okay, let me, before I give you this, let me first give you this instant. Timu yaffe ng'abalooya kuliko sinene naye tuli wano nga advance team okulaba nti filing etambula bulungi naye batutadde wabweru tukyagezaako kwetegereza oba byonna ebikozesebwa mu registry babitaddewo kubanga mu presidential petitions zonna ezaali zibaddewo mu ggwanga filing ebadde orderly ng'ate ebeera munda mu registry emanyikibwa, naye twagala kwashuminga nabawa benefit nti byonna bibakozesa mu registry ku Supreme Court wano biteereddwawo. Kyakubiri, tuli ku kooti ensukulumu oba Supreme Court y'eggwanga lya Uganda. Mu mateeka akalulu k'obwa pulezidenti w'eggwanga wansi w'etteeka erya Presidential Elections Act, okwemulugunya kwonna kuleetebwa mu kooti ensukulumu oba Supreme Court. Ennaku eziweebwa amateeka ziggwako lwaleero, newankubadde nga NUP yali esabye efayiringe ku Lwomukaaga, kooti netugamba tufayiringe leero ku Mande kubanga nalwo lunaku, naye tugumya bannansi ne bannayuganda nti NUP okuva ku ntandikwa ebadde bategeeza nti olutalo lwe tulina paatire lwa kukwata Uganda kugizzaayo ku musingi ogw'amateeka. Waliwo asobola okuba nga yeebuuza lwaki muze mu kooti, era lwaki kooti, era lwaki mwesize kooti eza Uganda.
mu nkola eya demokrasiya n'enkola ey'enfuga ey'amateeka waliwo kye bayita okwoleka n'okukozesa emiwaatwa gyonna exhaustively kyekyatutwala mu kalulu kano newankubadde nga tubadde tulwanagana n'abitongole byakwerinda tubadde tulwanagana n'abasirikale actually oyinza okugamba nti the entire electoral exercise ebadde nga war zone ebadde nga lutalo it is unseen and kyekisookedde ddala okulabibwako it is hard to imagine nti tubadde mu campaign nga presidential candidate owaffe wa NUP Kyagulanyi Sentamu Robert ng'atambula alina kubanga yeesabise vest bullet proof vest wonna waalaga nga n'ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda abadde alina okugendayo nga yeesabise obutatuusibwako bulabe. Indeed mwenna mubadde mulaba nti abantu abasinga babadde batambula mu campaign trail bwe baba nga tebakwatibwa ne battibwa oba baliko ebisago eby'amaanyi. I think mwenna mukyajjukira abantu nga Danny Magic yatambulanga mu motoka ya president yennyini. Ono presidential candidate mu ggwanga erya Uganda ng'akalulu ke balimu ke kalina okuba legitimate bannansi mwe bayitira okusalawo. Naye wakati w'okusomozebwa kwonna twalina okulemerako okumalako electoral process and electoral exercise kubanga okulwana okuddiza bannansi obuyinza bwabwe it is action packed si birowoozo wabula it is action packed bikolwa buli kikolwa kyonna ekiri acceptable mu mateeka tulina okukikozesa era tuzze mu kooti ekisooka okuzigezesa kubanga mu nkola yaffe ya demokrasiya n'enkola yaffe ey'enfuga y'amateeka courts are supposed to be temples of justice zina kuba ttambiro ly'amazima na bwenkanya ng'abalamuzi must be agents of arbitration balina okuba abayambi okuyambako okudoonya obwenkanya. So electoral process gye tubaddemu kabadde kalulu bannansi ne tubakunga nti bagende balonde. Unfortunately, blackout ne shutdown ya social media mainstream media ndowooza buli radio ba TV zembadde mulaba ba political presenters bonna abadde basobola baweereza ebituufu basooka gobebwa. That was a prior plan. Tewali kuweereza bituufu ekyo bakigenderera. The media was attacked. Ne bakiraba nti abantu bataddewo journalism waabwe nga bannansi social media nga zino page kati komundaba nti abantu nga beweereza amawulire nga bwe gaakagwawo. Namwe mwekanga bakoze eki babajjeeko to the extent that by polling time nga ne internet yennyini bagikola ki bagijjeeko. One wonders bo batransmittinga nga batya results oba nabo tebaziina. Mwena mukyajjukira mu Central Region for example machine tezaakola essaawa z'okumakya zonna mu kaseera k'okulonda. Bino byonna byali bigendererwamu it was a prior plan okwantagonizing electoral process. Naye wakati w'ebyo byonna era nga campaign bwe twalemerako ne mu kalulu we bate bannayuganda bwe mwalemerako ne mulonda. Kaakati essaawa ya leero twagala okuddukira mu mbuga ez'amateeka. Okuddukira mu mbuga ez'amateeka tekijjaawo ddembe ly'abannayuganda nabo kwesalirawo nga bo ku kusoomozebwa kwe bakola ki kwe bayina. Kino tekyerodinga awe yo freedom okutakinga multiple options ezikkirizibwa mu mateeka. Naye ffe naddala nga bannamateeka n'ekibiina nga NUP ne pulezidenti waffe Kyagulanyi one aspect tetukkiririzaamu nti buli option yonna ekkirizibwa mu mateeka tugitwala nga viable option gye tulina okwengeginga. So tuzze mu kooti era essaawa yonna petition ya pulezidenti Kyagulanyi ne NUP ewakanya ebyalangiriddwa mwami Byabakama nti bifu bwefufululu si bituufu wadde n'akamu ate n'okuleeta ebituufu kyetuzze okukola mu petition eno okwoleka amazima n'okwoleka obukyamu obwalangiriddwa mwami Byabakama. Tulowooza nti kooti nga zeetengeredde bulungi ne zitunulira obujulizi obugenda okuleetebwa ate nga mwe bannansi olwedde mwabulabye kuba gye mwalondedde bwe bwabaddeyo ejja kuba erangirira bulangirizi mwami Kyagulanyi Sentamu Robert
ng'eyawangudde akalulu k'omwaka 2021 naye tusaba era twongera okujjukiza kooti z'amateeka nti bintu ebimu ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga n'abalamuzi baffe tulowooza nti kuba abalamuzi kwe muli mulaba tulowooza nti lino eggwanga Uganda si nsi ya bufuusa omulamuzi yenna atuula mu kooti ensukkulumu eno namwe mubaddewo mu ggwanga lya Uganda machazi tuleeta the filing mu formal way oba mu nkola gye bayita entongole alawuduwanda liyali mu Uganda muli omulamuzi atabaddeewo atamanyi nti President Kyagulanyi bamukidnappinga ku nomination day n'okwesimbawo n'ekibiina nga NUP basooka ne bapanga ebintu nga babakibalama baani nigwira mu kooti naye amaanyi g'abantu n'eddoboozi ly'abantu ne liwangula so mulamuzi kyayinza okugamba nti abaita alabanga abasirikale ne bakwata mundu ne bakifeesi bawambye ne bahijackinga electoral process ne mwabyabaka amayinza bayitaaga nakutaasa adizibwe freedom ye nga bwembiraba kubanga byonna byabadde akola olaba nga omulamuzi yeetengeredde si byandikoze ogamba olangirira oti omuwanguzi ate ttale n'ogamba ate ntaalinze luvannyuma kati oba okoze biki so ebintu byonna bibaddewo nga byakiwaanyi akakiiko ebyokulonda byebadde balangirira ffe tugumya bannayuganda nti NUP ebadde fomo wetujjidde olwaleero nga n'ekitebe kya NUP ekamwokya abasirikale bakiwambye tewali ayingira wadde okufuluma not even an office of NUP akkirizibwa ku kitebe ekyekibiina presidential candidate byabakama gwe yalangiridde nti yafunye obululu butonoko ye nga bwalowooza abadde muwambe mu makaage biro byonna bibadde bikolebwa nga epuliplan okuliginga akalulu kano so tuzze okwoleka eri embuga ez'amateeka tuzze okwoleka nga tugoberera amateeka amalambike mu ggwanga Uganda nti ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert yawangula akalulu kano era ku nkomerero ya byonna tegenda kuba nti kooti esalawo jasi yokka nammwe bannayuganda mugenda kusalawo kubanga mugenda kuba mulabye amazima mugenda kuba mulabye ekyagenda mu maaso mugenda kuba mulabye ekituufu kubanga kati amazima amatuufu ne results entuufu tuzirangirewa ku TV zaabwe baziweze mu radios babaweze social media obujulizi mubulaba ne results entuufu mukola ki muzimanyi naye ate embuga z'amateeka kifo ekitongole mutusobola okulagira ebituufu kifo ekitongole mutusobola okulagira ekituufu ate kiri formal away from normal media press briefing mu court process kifo ekitongole mwoteeka ebituufu mwosobola okulambikira amazima ne gaba ne value ey'amateeka n'amaanyi ag'amateeka kikituleeta mu mbuga z'amateeka wadde obujulizi tubuyina wadde results entuufu tuziyina eziraga nti mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ye yawangula naye engeri entongole ey'okuzirangiriramu esigadde ate tusigaza muwaatwa gwa kooti okuzirambika erimwe bannansi okuzirambika erimwe bannayuganda era tubasaba mubeere n'essuubi muteekemu mwongere okusaba ate mwongere okubeera abanwevu as always NUP badde bagamba don't be violent but be assertive kulemerako the struggle eyokukunga bannayuganda okweddiza obuyinza bwabwe nga bayitira mu nkola ya demokrasiya ekyagenda mu maaso ensalawo y'abannansi erina okuba nga erwanyirirwa mu miwaatwa gyonna mu makubo gonna agakkirizibwa mu mateeka ate agamu kwaga amakubo ge g'okujja mu mbuga ez'amateeka nga wano mu kooti ensukkulumu okugjako omulamuzi nga bamwewoze bweru naye bano abaawano be tumanyi aba constituting Supreme Court nga babeera wano mu Uganda balina okuba nga nabo babadde babirabye bigenda mu maaso mu ggwanga okujjako nga nabo bana bawambiddwa buwambwa naye era n'entandikwa ya petition of course eri a bit interesting nti bw'otunula wabweru kooti zirina okuba nga zeetengeredde naye okuyingira abasirikale beenda biwabweru jasi mu kuyingira obuyingizi ku entrance ya kooti nkakasa nti mene abantu babalemesezza n'okutuuka ku kooti abasirikale beebunguludde kooti that is an act of intimidation baagala kutiisatiisa balamuzi so njagala okusaba ebitongole by'okwerinda avoid interfering with judicial processes kooti zirina okuba nga zeetengeredde bano bakamera bayinza obutasobola balaga bulungi kiri wabweru maybe nga tufuluma naye kiri wabweru oyinza ogamba barracks in a court premise n'oteekawo almost a barracks a battalion of abasirikale eno tuleetayo obujulizi
tuletayo civil litigation obaoli awo okulaba nti bannansi baleeta okwewakanya n'okwemulugunya kwabwe nga bakozesa amateeka amalambulukufu era balina okujja with freedom kubanga amateeka gaffe gagamba court ziba open court. Yesterday na we don't know omwogezi wa Simanyi w'enyali wa government wa yeyitaani uyo mukyala yabadde ayogera wa ICT bishi pia yogera ogamba abijjawa when did a minister of ICT and communication start communicating on behalf of the judiciary? That is rubbish. Eba bitwale eri babuli tebatendekebwa. A courts and judiciary is an independent arm eyetongoledde tebajo minister si yajogera nga ayina ebizibu bye so avaawo ati atogamba nti ayogerera court nti kati abantu ogenda mu court we bati the judiciary has its own solid mechanism ya communication newe ne wa communication eba n'omwogezi ate omwogezi abeera mulamuzi kati minister simanyi nga ate wenyalem ali mwenyalem kokasi agamba nti bajja kukkiriza mu court people bannayuganda mujje mu court kubanga tewannabaawo kiragiro kigamba nti courts are closed courts. Amateeka gagamba court ziba open court ekitegeeza zirina okukkiriza buli munnansi okwetabamu social distancing we agree, putting on a mask we agree, nekyo gamba nti courts are now closed under which law ngate yitiddemu NRM, that is rubbish tebiriyo. So ebyo byempulira communication eza court zinakuba wa mwogezi wa judiciary amanyikiddwa ate mulamuzi so bino byokuva ne baleka n'okwogerera court little wonder tugenze otuuka wano nga ne register batufulumiza tulina filingira wabweru but we are here. Byempulira communication eza court zinakuba wa mwogezi wa judiciary amanyikiddwa ate mulamuzi so bino byokuva ne baleka n'okwogerera court little wonder tugenze otuuka wano nga ne register batufulumiza tulina filingira wabweru but we are here. Omubaka mbadde nsaba ogamba abantu nti ate ku kooti y'Emakindi eyo bazze nga balina n'emmotoka etalina kuyingira, emmotoka ezirina okuyingira ziri ku baziwandiise dda. Is it an open kati yawo nagamba it's Makindi military barracks, is it an open court oba nayo ebeera oba kyanjawulo? Well, amateeka gafuga enkola ya kooti tuyinza obutafokasinga nnyo in terms of which vehicle eyingidde oba efulumye tufokasinga ku individuals. Ekya vehicle is a bit ordinary naye tufokasinga ku abantu oba individuals. So bannansi kye bayita open court si gamba nti court yebana amadirisa nga magule mu mateeka kye bayita open court ye court ekkirizibwamu abantu bonna okujja bawulira ebigenda maaso mu court even amidst SOPs era abantu babateekamu kuba nti tebabeera bewa ku mabanga bambala mask and I'm sure buli muna Uganda and even NUP tukkiriza mu nkola y'okukunga bannansi okubeera balamu nekyo gamba nti wawa abantu abaganibwa ng'ate akyogera w'enyalemu that one is not there because ekitongole kiramuzi kyetengerera era court ziri wansi wa kitongole kiramuzi ekikulibwa saabalamuzi oba ayitibwa chief justice. So ebyo ne byade byogerwa outside ebimanyikiddwa fe we are officers of court era tulina defending sanctity eya courts of law nga temples of justice ez'obwenkanya owenyalemu nowa NUP bajja benkana sigamba nti bajja kujja mutekewo amateeka nga nze NUP neetaaga lot of clearance. That's not known our established legal system era tukiwakanya. We are here, for example, today we are filing, we are here in advance and we are going to appear here in multiple teams and we are going to ensure to exploiting gyonna emiwaatwa egiriyo mu mateeka at least in court and legal battles. We are set and ready for the task. What we want to exposing the known system vis-a-vis yonna gye tunaasangawo. For example, the known system we come to file in official registries of the Supreme Court. Lero batugambye tetugenda kukirizibwa kuyingira mu court tufayiringira wabwe tukyali mu compound nere tetuvaawo. Ours is to remain assertive tulemerako tetugenda kuvaawo. We must file and today twabasaba to file on Saturday like any other babade batuza court weekends mubadde muzuulira ezenjawulo because amateeka gakikkiriza when you make a special request bakigaine batugamba Monday. We also hear attempts z'okuhijacking obujulizi bwaffe okuwamba abajulizi baffe okuwamba files zaffe. We come as a new generation and even as lawyers we come as generational lawyers tumanyi all the tactics of the dictator. We are going to file and today because bonna obukoze bakoze bangambye some of abasirikale abali eweru bagala kwata abasitudde file bagala kwata bayita bujulizi bagala kwata baki. This is what is happening at court and we are saying no.
And even we are challenging the spokesperson of judicial and the chief justice, but let them pronounce themselves what is the relevance of a lot of military deployment beside outside the court premises. What does it depict in electoral process and the judicial process? So well, we are here to court and we must ensure court function independently. Eyororo yafefena ngaba na Uganda, and even as lawyers, as officers of court, we shall be assertive on fundamental and key issues as required procedurally and legally. So mwebanasi tubagumya nti olutalo lw'okulwanyirira ensalawo yammwe nga bwe mwalonda, it is just beginning. Terunda bakola ki kuggwa for kusalawo ku exploitinga buli muwaatwa. Of course mwalaba president wa Kyagulanyi abadde atambula on legitimate campaign program nga bamwayijaki nga bamwarestinga even on the way. Little wonder ati ne ku court wetuze ba deployinze in advance. But deployment is unnecessary because courts are supposed to be free. Courts are supposed to be free premises. We would expect the normal security ngera when you get about sanitizing, about checking. That is normal. They are to create patrols and the patrols the municipality outside the court. This is not a war zone. This is a temple of justice. This is a temple of fairness. This is a public place. Ekirizibwamu any litigant omuntu yenna alowooza nti alina okusoomozebwa okw'amateeka akirizibwa okujja mu kooti, akirizibwa okwekubira enduulu mu kooti, ne kooti zisobola okusalawo nga zeetengeredde. We understand the challenge abalamuzi ba kooti enkulu gye tubataddemu, but you saw mwalayira okuweereza eggwanga lyammwe amazima n'obwenkanya in accordance ku mateeka amalambike. Now this is the time for you justices of the Supreme Court to portray that you are really ababalayira okusalawo n'amazima n'obwenkanya. Ffe tuleesa obujulizi era tubuleeta tugenda bulambika eri kooti n'ensi ng'ekola ki ng'eraba. We expect fairness, we expect justice, and we believe in justice, and we believe we shall get justice mu mbeera yonna singa kooti sigala nga zeetengeredde. Abantu bagamba nti newe mutwalayo obujulizi nti NRM nga tekyaswala kukola kyonna kyerina kukola. Mune mugenda obuleeta nga obujulizi babulaba yo tekyaswala, kati kyekiba kiddako. Awo enyisoko endeko njagala abantu bakwiremu toki musanvu nakwa era nga omugana bagwedde tulabawo ensonga bayinza mulamuzi ayinza okugamba obujulizi bwetumala bwetulina tewi substantial naye nganze wemanyimu MUP obujulizi obuliwo bumala. Singa omulamuzi ava n'agamba obujulizi bwammwe tewi substantial, abantu bakubire munko toki musanvu kyekiba kiddako. Ate nekyala wagamba nti bumala kyekiba neera kiddako. Bannayuganda, kooti zisobola okusalawo nga zeetengeredde era zirina obuyinza mu mateeka okusalawo n'okulangirira ekituufu, era zirina obusobozi okulangirira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president eyalondebwa era y'abaalayira. Presidential elections petition mu mateeka zaakolebwa nga zifayilingibwa nga okulayira tekunnabaawo, era omuntu yenna agenda okulayira nti president wa ggwanga nga petition zibaze okukola ki okuggwa, obutafaananako na petition za bifo birala byonna. Ne eza presidential okulayira kulina okubaawo nga petition ziwedde, era amateeka gaga kyova olabanga mu petitions endala zisobola otandikira mu kooti eza wansi nga magistrate court, ezimu ne zitandikira mu high court, ate nazo zikoma mu court of appeal. Naye presidential elections petition zigenda mu kooti yemu gye bayita Supreme Court oba kooti ensukulumu wano wetuli. Essence ya kooti oba kooti ng'ekitongole ekiramuzi nti yakuba nti zisobola okutululira obujulizi ne zirungamya oba ne zisalawo ng'amateeka bwe galambika. So omusango guleetebwa nga katuwaabira kakiiko ka byakolona na Mwai Museveni nabye kaakola tekiyawukana na kuwaaba kulala kwonna kooti kwe zibadde zisalawo mu ggwanga lya Uganda. Ekyokuba nti waliyo emisango egiba gyateekebwawo mu myaka egiyise ne gitasalwawo tekikozesebwa nga akapima nti ne guno tegujja salibwawo oba tegusalibwewo mu feva ya NUP oba Kyagulanyi. Ekyokusatu nti ensalawo eya kooti tulina n'ensalawo ey'abantu oba public courts of courts z'abantu
ensalawo y'abantu ne essaawa eno twogera ku nsalawo eya kooti ennambike mu mateeka. So kooti zirina obuyinza obw'amateeka okusalawo. Ffe tetwagala kuleka muwaatwa gwonna nga teguli utilized. NUP ne President Kyagulanyi okujja mu kooti tekibajjaako rights ne freedom ez'okuexploitinga emiwaatwa gyonna emirala egiri available mu mateeka. But internationally ng'otunulira enteekateeka y'amateeka mu nsi yonna, enkola eya kooti y'emu ku bitunuulirwa ng'akapima, even where courts nga zisazeewo mu nsobi oba nga ziwambiddwa, era n'ensi eba ekikola ki, ensi eba ekiraba. So omuwaatwa mukulu nnyo ogw'okuexploitinga court process oba okujja mu kooti, olw'okuba nti kooti nazo zibadde ne record embi, tekitegeeza nti tusobola lwana nazo ku luno okutereeza likodi yazo. We want to assume nti tekinnaba kulema paka nga kikoze eki nga kiwedde. So Ugandans don't lose hope. Buli muwaatwa gwonna gwe tulina okukozesa tulina okugukozesa. We cannot only bank on rhetoric okwogera. We cannot only bank on press briefing. Tosobola gamba tugera kwogera bannamule yokka. Wabula buli muwaatwa ogusobola okulangirira obuwanguzi bwaffe tulina ogukozesa oba oguteekinga. Ate omu ku muwaatwa ogwo gwe muwaatwa ogw'okujja mu mbuga z'amateeka. Nti wano eno process ng'egenda maaso, other political, legal and human rights engagements would go on. The party is big. Era ne values zaayo ziri national and international. We want to assume nti options ez'enjawulo eziriwo, one of them is the court process, but not the solid and only available option. NUP ng'ekibiina will take multiple options oba emiwaatwa egy'enjawulo. Era tetwagala kulekawo muwaatwa gwonna, kubanga ne guno gwakaseera buki buseera, era ne kooti okuzooleka n'okuzirabisa will be part of the arrangement, kubanga tuzze nga tusuubira obwenkanya, kubanga kooti nga bwe zirambikiddwa mu mateeka n'abalamuzi nga balina okwekisasayizinga obuyinza bwabwe mu mateeka, balina kuba nga batambulira ku mazima n'obwenkanya. Tosobola gamba nti ozeesonyiye oba ozirese ebbali nga nagwo muwaatwa guli available, bwe tusobola okuddiza bannayuganda ensalawo yaabwe oba obuwanguzi bwabwe. Kyakubiri, NUP ebadde eyogera nnyo ku nfuga ey'amateeka n'okulwana Uganda ogiza ku rule of law. Wali ebadde nsalawo ya mwami Bakama ng'omuntu. Now this is a court with a panel of judges. Abalamuzi omu babiri basatu, abalamuzi abasukka mu omu, sitting together to listen nga balayira okuweereza Uganda n'amazima n'obwenkanya n'okwofalinga obwenkanya eri eggwanga lya Uganda n'abantu ba Uganda. Judicial practice si kigambo, si just subject, wabula balina okubanga batuula batulire obujulizi nga bwe tugenda okubuleeta era basalewo n'obwenkanya, kubanga akalulu ffe tulina obujulizi nga NUP nti omuwanguzi ye Kyagulanyi Ssentamu Robert, si mwami Museveni. Ekyokubiri, tulina obujulizi nti mwami Bakama bye yalangirira si bye byava mu kalulu. So tuzze okubalaga ebituufu ebyava mu kalulu ng'embuga y'amateeka ebenga erangirira era ng'esalawo okusinziira ku bujulizi obuliwo balangire mwami Kyagulanyi. Tuzze okwolesa ensobi ez'enjawulo ne hijacking ya electoral process yakolebwa nga sinakindi n'akakiiko k'ebyokulonda kagenda okulangira bye kalangirira nga kawambe nga kali hijacked. So tuzze mu temple of justice, mu ttambiro y'obwenkanya nga tuddukiddeyo nga tekituleese si Kyagulanyi yazze, si NUP yazze, bannayuganda be bazze, because obujulizi obuleetebwa obw'okulonda bwa bannayuganda be balonda. Nze nakalukamu, President Kyagulanyi nakalukamu, na NUP buli officer nakalukamu, bannayuganda collectively be balonda omugugu gw'obululu ogwawanguza Kyagulanyi Ssentamu Robert. So okweexploitinga guno muwaatwa courting etunudde ku mateeka ne facts nga bwe tugenda ozitebolinga era kusalawo nti Kyagulanyi ye president yalondebwa. Bannayuganda mubeere n'essuubi, we must exploit buli option eri available okulaba nga tulwanyirira obwenkanya n'ensalawo yammwe nga bannayuganda ate kisoboka. Honorable Gwenga Council ekinava mu kooti eno osuubira kulangira Honorable Kyagulanyi by election kibadde kitwagala right now priority yaffe esooka kulangirira Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'omuwanguzi era alayire. Tugenda ntebe mu ntebe, ekyo tukirwanako mu miwaatwa gyonna. Twalwanako mu time ya campaign,
obuwanguzi tumaze obufuna DR forms weziri era kyemulaba nti bagezaako okuwamba ezisinga okubba naye tumanyi these records are there. Omwami wakama afulumya tale n'agamba nti mu district simanyi district ziri mumeka nkumulitu nti mwami Museveni yekagwe balonda tewali yafa tewali yagenda kuziika tewali yakwatibwa budde buli omu yalonda 100% ne babalangira nti kati eyo katemo osobola mulaga mu ggwanga lyawa nga n'abazungu mu nsi akula at least baba yakafudde kamo neno lugamba mu kyalo nga n'ekibuga bululu bufudde luganda abo mu kyalo batamalira luzungu nga about paper eri mu luzungu nti boye bakoze eki be balonze ebiti ebituufu oyo katemo omuyaba bakamo ba yamusomeddewa ne this kind of tallying no from you no biraga so enensi generation yababuufu si eri yabadde batembolinga ebintu abantu ne basirika ne muna mu Uganda mukimanyi polling station yawa ne wano mu kibuga abantu nga babadde fair lewero abantu tebakyusa honorable polling station kirabika emoja no ogera no kola because kitale nti akati wano mwami Museveni yafunye 10 ku 10 same sibilis atezonna atis kwandi badeka akafa kwandi badeka atalonze kwandi badeka atistomala yafunyeko tuina obukakafu nti tewali polling station nga Kyagulanyi si yagisinze zona yazikoze ki yazisinze so that kind of tallying kuteka bana Uganda and kutenga bana Uganda for granted we a generation yetegeera ate tunule wala and little wonder maybe abaita manyi tunabikola ki tunabiraba ne obujulizi bugenda buvaayo kyobola abonye netale mushimanye nti normal okutalinga enda kuba out over 100% ku 10 ne ebintu bya tale za kama bozibalamu zisuka mu 10 kadao mizimu is he telling bantu oba just praying with the figures it's automatically praying with the figures yo official tagenda kuddamu kama abaze ebintu ogata percentage to yafunye zino zisuka mu 10 kati automatically obolanze eki that is outrageous that is a computer tally sheet ebyaddala ebituufu abalonzi baba 10 tebayiza ate lota 15 tebiriyo so ogamba nti okoze talent percentage yafunye bungi kitegeeza basi za abalonzi abakola ki abalonze tekisoboka so mukutiga ebibalo kyatusene kibalakira oyo yibaita generation eno go baita Kyagulanyi Sentamu Robert buli agezaako kuzanyira manyi g'abantu kimukwatirayo I believe mwami abakama agenda kuba abadde ashamed nnyo in terms of this study because tell your mathematics ate bamisomera mu primary sineno mulo sukulu mu primary sukulu je bayigira simple addition no balanti 1 to up to 100 nemugenda ambya percentage ndi 50 5 ku 10 kati ugambo ate is above 100 that is outrageous is unknown of uncalled for naye mu mbeera zonna fe tukiriza mu nfuga ey'amateeka ekitweta mu court is to fight for justice kwa kunonya obwenkanya nga tukozesa emiwatwa egimanyikiddwa mu mateeka and we believe courts nga exercising their independence tujja funa obwenkanya era tusubira obwenkanya mu court mwe tuzze ekitulese kuba tukiriza mu nfuga ey'amateeka tukiriza mu kitongole ekiramuzi tulowooza nga kyetengeredde wakati w'okuba nti tufayiringa formally ng'amateeka bwe galambika bajja kubanga court etula bonnambiro ewulize obujulizi okuva ku ludda olwaffe oba nabo balina obwabwe bajje because in the court we expect fairness we expect transparency we expect fena okubeera free bawulize obujulizi obw'enjawulo court esalewo and we believe judgment will be in our favor and will be in the favor of the people of Uganda. Era kyembadde njawo tunakinziramu mbadde nkubuuza ekooti ne gye tulimu olwaleero tuzze fayiringa musango weera ne kati nga gwe kanso kuba oli kanso obimanyi ki kye tusuubira okulangirirawo onale Kyagulanyi oba tugamba tuddemu akalulu no bana Uganda balina okusuubira obwenkanya okulangirirwa candidate omutuufu eyawangula so okulangirira omuwanguzi ye Kyagulanyi Sentamu Robert era gusuubira okulangirirwa so fe tuzze nga twagala omuwanguzi alangirirwe nga ye Kyagulanyi Sentamu Robert nerezaawo sentuufu zirangirirwe era fe kyetusuubira bagambe page bajani following yenna ayagala okuwulira nti kavuma pages ya Lumbuye nawe genda okola eyo bafollowing eyo ine eddoboozi lyani wekinera nga omulaba embeera kamera zonna zino ziri wano
Okay, guys, let me first give you actually this update, though maybe he's going to tell it to you, but let me pass it out in English. The platform of our comrade, that is Lumbuye Fred, it was hacked. For those of you who are on Facebook, you saw yesterday the same photo, the same fake video that was posted on Ghetto Media page is the same one that was posted on Fred Lumbuye's Facebook page. So, in brief, those two pages were hacked. That is our page for Ghetto Media, and then, but of course, me as a person, I've already shared it for you on our Facebook platform, the real page of Ghetto Media, because now there are very many people have opened up pages in the same name of Ghetto Media, and you wonder, man, we should at least be, we shouldn't do that. So in brief, please kindly unsubscribe to that page of Fred Lumbuye. It was hacked. Yes, it was hacked. It was hacked. You can follow that other page, and as well, that is the one which has the word struggle, where Fred Lumbuye did his live broadcast yesterday. So, and then the other thing, the one for Ghetto Media, I also shared for you the real page on Facebook. Kindly share, like that as well. And as well, let us continue to be very vigilant. Let us continue to be very vigilant, because of course they hack into these pages because it is the platform that we are left with. Remember, the mainstream media was, is compromised. You saw what they did to NBS. They used it to they used it during elections. You saw what it did, reading fake results. Actually, the president So that is the situation. I want to give you this. So this is what the president said yesterday. The president came out and said, at the height of the most fraudulent election in our nation's history, after the regime blocked out credible election observers and cut off the internet, after the regime came out and said that no one except the Electoral Commission had the authority to release election results, NBS was at hand to assist the dictatorship in committing the most vile crime against the people of Uganda. NBS claimed to have established its own tally center, which other media houses were not allowed to do. And by 11 p.m., they were saying that Museveni had 63% from several districts. Most citizens wondered where these results were coming from. To complete their well-calibrated plan, they lined up some so-called analysts to justify the results. It was clear the intention was to create the impression that Museveni was leading, so as to dampen the spirits of the citizens who had roundly rejected the dictatorship. Shame upon whoever was part of the plot to subvert the will of the people. Ugandans are certainly watching. This week I wrote a protest letter to them to express my dissatisfaction, which very many Ugandans have expressed. We are removing a dictator. So that's what the president of the national platform, our president-elect, said yesterday, and I'm very sure you saw that as well on the 14th, 15th, and 16th of January. Yeah, NBS was widely used to dampen the spirits, but hey, it is not yet over until it is over. Yes, Mario Carolina, but JB, where is Ronald of Ghetto? These comrades are there. All I can say to you, everyone is safe and sound, though most of our comrades were arrested now, like our brother Buganda Ronald, that is of Ghetto Media, who was arrested on the 13th. He spent in prison the entire week of election. He was released a week later. I'll come and give you all the updates later. There is a lot that has been going on that most of you guys don't actually know. And then the other thing, our comrade Kasili Ashraf is also out of hospital. Yeah, thanks to God, because hey,
that guy was hit directly on the head and the blade smashed part of his car. So let me see James. Making us sure that is when it was to say as a to the president exactly as a lawyer president mu campaign zina talk about 95 almost 95 districts zona districts naziri konga tunu yakaru ne pangula karu massively ngandi mukomera okitegera nafuna 90% mu karulu kange nenga zisakwa campaign. Why? Because I was with a big man kati ne waneno ndi waneno. Probably I'll be doing other things, but there is a big reason why I'm standing here. There's a big reason why sinaba kuzikiza nkyali kumulama gwa kulaba president wange tuze tutya okulaba ntutwala obuwanguzi baffe. Yes, ono lwaki ndi wano ate sigenda kuzikiza paka nga tumaze okufuna kibayita our victory. Njago kulaba na Uganda mwe nomulanga buli omwasi tukire wamu bino byo gamambu timubitulekera nze mbadde mukomera for over 3 weeks. Mbadde mukomera for over 3 weeks. Mwana bengeje batuyisaamu. You saw everything. Kitegeza ekyabasajja bakyasobola okujja ne bankwata ne baddemu era ne bansiba. His Excellency bamukwata ne bamuteeka ku house arrest. Kyobula president waffe yabagamba buli omu waali fuuka Kyagulanyi. Tolinda bulinzi mbusimanya president atulagira abalagire ku biki. Muna Uganda nga naye yavaayo tulina kumwegatta ku bwegasi kati buli muna Uganda mwena makulu mulanga muve mwoyo katemba mutulinze kutulagira. President yabagamba dda buli mwasi tuke abanje obuwagizi abanje obuwanguzi baffe. Fenga fa bakulembeze already ndi mu mpiriziganya ne balodi kansala bannange tulina kye tufumba kitugenda okweta kigendo bechi kambwe naye atenga kiri mu mateeka tetusobola kukiza yo likaguta Museveni kanywa musayi kutufuga emyaka 500. It is impossible. Ekyo tekisoboka era bannayuganda okubazzaamu amaanyi nange nga wenezaamu amaanyi omusajja tugenda kumuggyako kagwake ketunye ayine mundu tulina Katonda tewali kuzikiza amawulire amazima. So it's the time we wake up. Mwenaba MP abafuna kadi zaffe muve mutulo tetwaba wakadi kudda mukwebaka kubaonyawo abaana baffe babasibye abamu bwe MP temubeerangako na musitwago tebabasibanga nako naye olwokubanga nti abaana baffe baze basiba ba making ekimira kyaffe nga kigenda ku very high. Abamu muliba MP because of the sacrifice of the foot soldiers. Abamu muliba MP olwasaddaaka bafuutu soje zebazenga bakola mu struggle. Abamba MP tebakyagana kwata amasimu g'abafuutu soja. Bannange emyaka 5 si mingi. Mwebeerere mu mwana mulekera okwewudiisa temwagala kwata amasimu g'abaana mwebuzaabuza mwabakozesanga kati mukyaga kwata amasimu muloza mutuuse nnyo. Please, you must watch out. Eno struggle ekyagenda maaso paka nga Museveni avuddeko. Nabagamba tetwajja mu bukulembeze wano kufuna musaala kufuna bufo tubeera mu comfort zone zaffe ezekastani kufuna omusaala. That is rubbish. That is rubbish. Personally, I was earning over 6 million per month where I was working. Nesalo nembiteka wabali nengamba I have to come and front changing the land. Kati let's do that excitement. Ufuse Lord Councillor, ufuse MP, kati golabo oli wanja wulo nnyo. Tokwata amasimu g'abantu. Tukyali mu struggle Museveni akyali ko nga weeyisa bwotyo. Please guys, we must watch out. We have to come back to the main calling of redeeming this land. Ekiresembayo Museveni yatandise okubuusimu nga kubira abantu ab'enjawulo ogende ekyankwanzi. Ffe twakoze disciplinary committee nga NUP twakozemu omulimu. Sigabaga disciplinary committee yaffe. Kekana kukana n'ogenda ekyankwanzi ng'afuna kadi yaffe n'oyitamu. Tugenda kukunoonya tukudisciplininge mbabuulira mazima tetugenda kukiza abantu kutumanyira manyira abantu bayiwawo omubiri abaana baffe bafudde abamu bakyali makomera mumutandika okwewudisa nti mugenda wa Museveni ekyankwanzi mugenda kuteesa ku biki mugenda kuteesa ku biki okubawa akacyayi okubawa ebbaasa mbabuulira mazima mu baganda bakulembeze bannange abaana baffe bafudde abamu bakyali makomera mumutandika okwewudisa nti mugenda wa Museveni ekyankwanzi mugenda kuteesa ku biki mugenda kuteesa ku biki okubawa akacyayi okubawa ebbaasa mbabuulira mazima mu baganda bakulembeze bannange abeetegese okugenda ekyankwanzi twakozemu disciplinary committee ngaffe NUP president si yagitaddewo president waffe Bobiwine si yagitaddewo eyo twagyekozemu ngaffe tugenda kuba kibooko ebyaddala serious kibooko because kweka omuggo oyo noona omwana
kati kwekwa mugoyo nuna abakulembeze mugeze mwewu disenti mugende ekyakwanze wa Museveni abawaka basa ne chai tugenda bano yaje kukiza kweka mugo tugenda bakuba ebyaddala discipline it's taken about violent but we are just going to work yininga badde mu line nebasera tujja ku kadi zaffe tubajjewo tubateeke wabali tufune abakulembeze abalala tetugenda kukiriza nonsense eno revolution twajja kunywa gwanga la Uganda tetwajja mu katemba so they should watch out. We have to be focused, we have to be vigilant. Atenga tutambulya mu mateeka. So mwebale nnyo, mwebale eddala tewali kuzikiza. Leero tuze kufayiringa musango kwaffe. Kati tutandise. Twabanga tujja kukozesa buli all possible means. Tujja kukozesa makooti, tujja kukozesa peaceful demonstration, okwemulugunya, okwemirembe, bintu bingi tugenda okubanga tukola paka nga Museveni avudde ku ntebe. Honorable. Onadde wabuuza nti president tumusuubira okujja ku kooti kati nga nange wembuuliza ekibuuzo oba fayinga petition eno yawa presidential ebekakatako gwe nayiniyo gifayiringa oba baloya bayinza okufayiringa? Of course baloya abo basobola okurepresentinga. It's not a mandate that you have to be around when you're there fighting, but yeah, it's not a mandate. Tekirimbu olina okubeerawo nga bafayiringa nedda naye nga information gyefunyeko president waffe ayinza okujja mpozi nga afunyemu uncertainties kubanga ali busy nnyo yetegekera gavumenti yategeka ba ministers ba ambassadors ebintu bingi byotegeeza kutegeka kubanga bayoga okusanga obukulembeze bugenda ba mu ngalo ze so he's very very busy man now. So tusuubira kooti okutubeera fair egambe nti tugenda kulangira Kyagulanyi oba by election? Well, what do you expect? Well, amazima gabeera mazima ensi yonna ekimenya baakalulu singa banayimira ku mazima nga Kenya ge bayimirirako tujja ba tuli safe naye abana agezako compromisinga olwa regime then fe tujja kuba tuwalabisiza so fe tuze mu kooti kulaga ensonga zaffe ne Museveni naye aletedde yala fomu ze yawangulirako akalulu azireete baba akalulu aletedde yala fomu ze zewangulirako akalulu tekitwese mu kooti fe kubalaga ground wako kubalaga nti kale Museveni naye akulewo ebibi zabike naye nga yoyomu munje tugenda okukozesa ne olugero ekyo peaceful demonstration nawe muna Uganda yenna wetegeke kyo peaceful demonstration tugenda kukola fujo toyota bipinda tukanyuga mayinja dokwata kipande kyo bangi bwongezo wa president wo tujja expectinga nga tuvude mu court nga baza tuzo ganya oba tetuwacha libude musimanya mpaka twatandise dera n'abali abasobola mwenna bonna woli butandikira tetukiye kwekereza we no longer hide ourselves abamu batano byogerako bineeno mu mateeka okwekalakasa okw'emirembe oba okwemulugunya okw'emirembe kwekuli tebakuganda kasobanga you are not interfered in someone's work. It is very fine. Council. Tulabe ne drone wanene bweru drone buze kwata abana bafe. Nyenja gokwalabula. Mu drone mujja mukwata abana. Niye tugenda kuteeka wembeera kubanga kisoke mujanga bayekera. Temuli mu security uniform tumukwase mundu kati nafe tugenda kuteeka wembeera nga drone tugiraba tugaba bayekera baabo. Ezo drone oba kyetagazi kuba mayinja kuzaasa ndabirwa mtu jja kuzaasa kubanga muli bayekera. Mujja namukwata abana bafe. Mwambadde leeya mukwasa ebimundu naye kati njaga ko abana Uganda bwolaba drone yonna ngezo kwata abana namwe muteekewo embeera kubanga abo bayeekera tebalina bibogerako tuli bangi nnyo babada abantu nga mukaaga abantu 10 baitolola drone eyo abo tubajjemu ne tubakuba nabo tukuba kwa kiboko ku lubutoolo so bana Uganda mwena kinyawo bagamba mubeere vigilant ezo drone mubeeramu abantu mukaaga tuli abantu bangi temuddukange ezemo mubeereewo bakwatwa omwana muyiwewo omubiri kubanga abo bayeekera tetumanyi bana fiji babatwala kati nabo batandika okitegera mu kati naffe tukaayi era nze nkalabi waneno ka drone nga kali waneno nze nkalinze kabeewo omwana gekatwala ate gwe tukumanyi oliwa action man of action nze siri mu bigambo byange omuntu action twagala change baade batugambye nti filing eno ejja kubeera ku ssaawa 3 era twakedde wano ku ssaawa ezo 3 naye twaba omulamuzi Owinyiddolo yazzeewo n'agenda ate tetwaba kigenda mu maaso kati nga gwe abaddeko mu byamateeka bino what do you expect ate nga lunaku olusembayo filing tetagisa mulamuzi nnyo kubeerawo filing we file to the registrar tugifilinga bagireceiving that is all kubanga tetugenda mu hearing tetugenda mu proceedings we are just filing. Why do you think it's taking long? Of course that is the regime. They are doing all this possible way
We are just waiting for the lawyers. The team of the lawyers is on the way coming. I just spoke to Council Amiri, is on his way coming. So it is not over until it is over. Exactly. Thank you so much. Thank you. Okay. Yeah, man. Gwamulabi Honorable Mubiru James Sajja Gomanyi oyo wansage ayagala bwa speaker ogundi ayagala bwa speaker obwa KCCA mwaka 2021 guno gwe tulimu yayagala okubeera speaker wa council naye tusaba Katonda amuteremu obwangu era ngamba kasita ayogedde bukyali All right, friends, you're going to allow me, it is going to unfold. Yeah, we are the .com youth, so whatever the case, we shall not give up until we are where we want to be. The reason as to why we are still pushing, it is simply because we are not yet where our country has to be. Remember, we are living in a dictatorship that is deeply entrenched. You know, some people even, you know, they don't even think about that moment when they are not in a command. It's absurd. But just like a change is a fact of life, anytime soon